नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। चले देखते हैं हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज का ग्रेजुएशन डे तो बहुत ही बेहतरीन ग्रेजुएशन डे था, क्योंकि आज जो है 90 स्टूडेंट्स को यहाँ से मोमेंटोस दिए गए। I wish Abbas Khan College a very happy graduation day, and I think it's the 48th graduation function. The Abbas Khan College for Women for their graduation ceremony. Today, from different streams, students have graduated. आज जो मेहमान खुसूसी थी, चीफ गेस्ट थी, उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी और उनके एक्सपीरियंस से हमको बहुत कुछ सीखना है। ನಮ್ಮ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. Graduated here today, MCom, MA, BA, BCA and BBA. I congratulate all the graduating students in all the degree programs as well as MA Economics as well as MCom. This college is ನಮಗೆ BComನಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳದ್ದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು It was a great event, and a lot of advice given to the students by our honorable chief guest, Assistant Commissioner of Police. This college has more than 1,200 students, and almost every year we have been getting more 100% result in तस्मिया बानो. Now I would like to call Ms. Jennifer Nancy, lecturer, Department of Commerce, to Ms. Sumaya Banu. Fatima Khanum, Sufia Banu, Fatima Khanum, I give you a really answer. and this gave me an opening, an experience which I could hardly gain elsewhere. This being the Center for Commercial Activities, 40% of the GDP of the city happens here. So whenever there is something treasurable, criminal activities are more. So crime detection was also part of this experience which I have gained here. Most importantly, as the madam was very sensitive, you need to know how to manage, how to deploy, how to maintain. Man taking orders from woman doesn't come naturally. It's an art. It's an art. When I was saying about my training, that is what I intended to share with you. It was a gender neutral training which I went through. No excuses in your daily life. You are on par with men. Prove it. It's the highest honor. I don't say you shouldn't be giving excuses, but you should know where to give. How a person, you do not the norm. They have to learn most
who have invited me here just to present myself before you. It's an honor and a privilege to stand before you, to share my story with you, so that you are Mrs. Najma, I was not, when she said she was married and she had 3 kids, I was amazed. How did she manage to do all this? And she said something else, behind every successful man lies a woman, but in her case, the other way around, and she gave credit to 3 mentors in her life, which are very, very important. Never been more difficult than today, so you need to make sure that you get off the distractions. There are many students who are led astray and dragged into petty politics. This is a disturbing trend. The students' best years is in college, and now that you guys are enjoying yourself, this is when you acquire qualification, technical knowledge, as well as life skills. This is the time when you get ready to face life. So it is imperative you stay focused and learn what you have to come here to learn. So this is very important. You have a great role model to emulate in Madam Najma Faruqi, who has been a tremendous lady. I urge you, you have to lead a life that PU College, Vice Principal of Abbas Khan Degree College, and all the faculty members of the Abbas Khan College, and all the Abbasian young graduates of CME. and the token of remembrance, right? So I got to the guest of the today's program. मेरी ज़मीन अकीदत सलाम कहती है. Dignitaries on the dais and guest of honors of today's program, that is none other than all of you, my dear students. Mahtarama Najma Faruqi Sahiba, ACP की तासुरात और उनके तजुर्बात को सुनकर मुझे ये शेर तो उनकी नज़र करना ही पड़ेगा. आप जानते हैं कि नजमा के माने क्या है? नज्म के माने है स्टार, और नजमा का लफ्ज बना है उसी से स्टार. She is not only the star of Bangalore, not only the star of Karnataka, but she is the star of India. And today, that star is here amongst us. तो मैं एक शेर मोहतरमा नजमा फारूकी साहिबा आपकी नजर करना चाहती हूँ कि चांदनी शबनम शफक तारीख तजल्ली कहकशां. चांदनी शबनम शफक तारीख तजल्ली कहकशां, जब हुई यकजा तो उसका नाम नजमा हो गया. बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा नजमा फारूकी साहिबा. मैं अब तक समझती थी कि फॉर सक्सेस ओनली 3 words are required: devotion, dedication and determination. But today I learned from Mohtama Najma Faruqi Sahiba that 2 more these are also required. That's it, discipline and one more, desire. And today these 2 words I learned from her. तो मैं नजमा फारूकी साहिबा के तजुर्बात पर और कुछ कहना चाहती हूँ कि मोड़ा है तेरे अज़्म ने रुख तेज हवा का. मोड़ा है तेरे अज़्म ने रुख तेज हवा का, तू मौज हवादिस में भी तूफान से लड़ी है. किस दौर में नजमा को हासिल थी मसरत, किस दौर में नजमा को हासिल थी मसरत, तारीख के औराक में वो ढूंढ रही है. ये है मोहतरमा नजमा फारूकी साहिबा. प्लीज माय डियर
My dear girls, success comes to those who dream for it. And dreams are not those which we while sleeping, but dreams are those which will not allow us to sleep. ख्वाब वो नहीं जो हम सोने में देखते हैं, बल्कि ख्वाब वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसके लिए आप जागते रहें, मेहनत करते रहें। And if you work hard, motivation, dedication, determination, desire, and one more word. So I don't think that Himalaya is very high to climb and moon is too far to reach. You will definitely reach your dedication. और ये अशार में आप सबकी नजर करना चाहती हूँ कि महफिल से आगे रह के महफिल तलाश कर, महफिल से आगे रह के महफिल तलाश कर, दरिया भी मिल जाए तो समंदर तलाश कर। शीशा भी टूट जाता है पत्थर की चोट से, शीशा भी टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश। सदियों से तेरे क्या हुआ दुनिया गुजर गई, सदियों से सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदा ही टूट जाए वो सजदा तलाश कर। ऐसा सजदा, एक सजदा तलाश कीजिए जिससे आप लैंग्वेजेस के बारे में बात हो रही है। मैं समझती हूँ कि स्माइल इज द बेस्ट लैंग्वेज। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। आप सब आप ये सब जानती हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जुबान में हड्डी नहीं दी। यहाँ पर किसी के जुबान में हड्डी है? हड्डी क्यों नहीं है जुबान में? इसलिए कि कुदरत को पसंद नहीं सकती जुबान में, कुदरत को पसंद नहीं सकती जुबान में, इसीलिए दी नहीं हड्डी जुबान में। I end here. I do not take much of the rest of long life with halal and success to all of you, with lot of love from Sabiha Zubair and Professor Zubaida Begum also. And thank you so much. Thank you, ma'am. गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय। The Abbas Khan College for Women for their graduation ceremony. Today, from different streams, students have graduated here today. MCom, MA, BA, BCA and BBA. I congratulate all the graduating students as well for their bright future, success in their future as well. The institution has been endeavoring their efforts to put in the students to come forth in their with success in their lives. Thank you so much. Assalamu alaikum. I think it was a great event and a lot of advice given to the students by our Honorable Chief Guest, Assistant Commissioner of Police. And I found some brilliant students today with great insight. I feel that there's a lot of future and the women of today, we speak about empowerment, women empowerment. I think these girls here are the future and I wish them all the very best and all the success. I wish Abbas Khan College a very, very happy graduation day and I think it's the 48th graduation function. By God's grace, it's been a great event. Wish everybody the very best. The faculty, the professors, the students have done a wonderful job on this. Thank you. ನಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಖಾನ್ ಕಾಲೇಜು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹುಸೇನ್ ಶರೀಫು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜು 1974ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ PUCಯಿಂದ BCom, BA, BSc, BBA, MCom ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ BComನಲ್ಲಿ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ 1100, 1051 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು
ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸೋರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾಡೋರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಸಂಘದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರು ಖುದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅವರು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪಾಠ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ದೇವ್ರ ದಯಾ ಈ ಕಾಲೇಜು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದು B+B ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು BA ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. College is started in the year 1974. It is managed by Central Muslim Association of Karnataka, which is more than century old association. This college has more than 1200 students, and almost every year we have been getting more 100% result in all the degree programs as well as MA Economics as well as MCom. This college is managed by the association, which gives lots of support in the form of scholarship to all the students, and at the same time they are getting scholarship from the minority department, and many private organizations are also giving scholarship to our students, and that is how our students are able to pay the fees, because they are all from economically very poor background. And but in spite of that, they are very good in studies, they are very hardworking, and they always get good results to the college. And we should be extremely thankful to the management as well as to the teachers who are really dedicated. With the small pace what they are getting, they are able to do justice to the college as well as to the students. And really I congratulate all my graduates of this year, at the same time all my teachers. Thank you. ग्रेजुएशन डे था, बहुत ही बेहतरीन ग्रेजुएशन डे था, क्योंकि आज जो है 90 स्टूडेंट्स को यहाँ से मोमेंटोस दिए गए और 90 स्टूडेंट्स यहाँ से अब एग्ज़ाम देंगे और इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह वो लोग 100% रिजल्ट लाएंगे। हम मैनेजमेंट के शुक्रगुजार हैं सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका के कि वो जो है कॉलेज की बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद करती हैं। यहाँ के असातिज़ा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आज तो बिलखुसूस मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो मेहमान खुसूसी थी, चीफ गेस्ट थी, उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी और उनके एक्सपीरियंस से हमको बहुत कुछ सीखना है। ये थी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इसी तरह ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 16 डिजिटल के साथ। मेज़बान मुसरत फातिमा को दीजिए इजाज़त।